நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிக் தி பக்கெட். நான் பார்க்க கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம பார்க்க ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ மாதிரி கூட இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம மெட்டல் கியர் சாலிட் ஸ்னேக் ஈட்டர் தான் பண்ண போறோம். அதாவது மெட்டல் கியர் ஃப்ரான்ச்சைஸோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைன்ல இருக்கிற கதை இதுதான். வந்து ஆக்சுவலா ஒரு PS2 கேம் தான். ஸோ அதனால வந்து நான் PS2 எமுலேட்டர்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறேன் இந்த கேம். ஓகே பாடா வாடா வாடா வா வந்துட்டியா, வந்து அப்படியே ஒரு லைக் ஷேர் கமெண்ட்டை போட்டு விட்டு 100 பேருக்கு ஷேர் பண்றேன் இன்னைக்கு உன் வீடியோவை பார்த்துக்க. அப்புறம் ஒரே நிமிஷம், எப்படி இருக்கு நான் பார்க்க கேமோஃப்ளேஜ்டா அது. ஓகே ஓகே நம்ம கேம் உள்ள போயிடலாம். ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஏதாவது லேக் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும், ஓகேவா? அது எமுலேட்டரோட பிரச்சனை, லைவோட பிரச்சனை இல்ல. லைவ் வந்து ஆக்சுவலா ஸ்மூத்தா தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் இதாகாது. போவோம் உள்ள, லெட்ஸ் கோ. ஆக்சுவலா இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது போடுறதுக்கு. இந்த ட்ரெஸ் ஆக்சுவலா போட்ட அடுத்த செகண்ட் பயங்கர நாத்தம், ஏன்னே தெரியல. அதனால போயிட்டு திருப்பி உடம்ப கழுவிட்டு வந்தேன். நவ் ஒன்லி ஒர்க். சரி, ஐ லைக் MGS1, ஐ மீன் மெட்டல் கியர் சாலிட் 1 2 நம்ம 3 நார்மல் நம்மலாம் நார்மல் தான். After the end of World War II, the end of World War II, உலகம் ரெண்டா பிரிந்தது, ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்டா. இப்படிதான் வந்து கோல்ட் வார் ஆரம்பிச்சது. மதன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மதன் எப்படி இருக்கம் பாக்க? bro why you didn't enable that? நான் ஃபுல்லா பச்சை தான்டா போட்டிருக்கேன், அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுவான்டா சர்ன்ட்டு. அதனால தான்டா கிரீன் ஸ்கிரீன் எனேபிள் பண்ணேன். அதோட கரெக்டா டார்கெட்டா தெரியணும்ன்றதுக்காக தான். அதனால தான் இந்த வாட்டி நான் கிரீன் ஸ்கிரீன் எனேபிள் பண்ணேன். ஏன்னா போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸும் பச்சை, தலையிலயும் பச்சை, இந்த இடத்துலயும் ஆக்சுவலா பச்சை பச்சைன்னு இருக்குதுல்ல, அதனால தான். 6 பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. ஃபாக்ஸ், ஐ மீன் ஆமா ஃபாக்ஸ் தான். ஆக்சுவலா இதோட கதை எனக்கு ஆக்சுவலா தெரியும். மீன் நான் முழுசா கேம் விளையாடல, பட் நான் அந்த ஒன்லைனர் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா சூப்பரா இருக்குது கதை. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வரும், ஸ்லோ ஆகும். அது ஆக்சுவலா எமுலேட்டரோட ப்ராப்ளம் தான், அது நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பார்த்து யாரு எது புரியல ப்ரோ எனக்கு. ஹலோ மேன், ஆமா மறைஞ்சு போயிடுவேன். You ready to go? I'm still showing the high pressure match. Yeah, தெரியும். இப்படி பேசுவா அதெல்லாம். ஹே ஹா ஹே இப்படிதான் பேசுவான் ஹீரோ. இப்படி பேசுவா. பாருங்க, சிகார் குடிக்கிறான். சிகரெட் வேற, சிகார் வேற. அது அப்படின்றத நான் மெட்டல் கியர் சாலிட் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எட்டிரோ கோஜிமா தலைவன்டா மெட்டல் கியர் சாலிட் போட்டு எவனுமே பண்ணலடா. எனக்கு அதான்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தமிழ்ல ஒரு பயம் பண்ணலடா இந்த கேம். இந்த லெஜெண்டரியான கேம் தெரியுமா இது ஏன் இன்னும் போடலன்றது எனக்கு தெரியல. Put out that cigar. Connecting oxygen hose. ஆயா கிக்கு வாயா சித்து. Put on your mask. ஆக்சுவலா நான் அந்த மாதிரி தான் போடலான்னு பார்த்தேன், பட் அது கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்தது போடுறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி போட்டேன், பட் எனக்கு தாடி இல்லாத தாடி மீச இல்லாத காரணத்தினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அது என்னோட ஜாயிண்ட்ல வந்து செட் ஆகாம போயிடுச்சு. ஸோ அதனாலதான் இப்படி போட்டு நான் கிரீன் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டேன் மேக்கப். யாருடா இவன பைத்தியமா? ஆமாடா, உனக்கு நல்லா பண்றவங்க எல்லாம் பைத்தியமா இருப்பாங்க. போடா பைத்தியம். எலிசன் approaching the release point. யாராவது இப்படி பண்ணி பார்த்திருக்கியா? ஏன்டா ஏற்கனவே ஸ்லோ மோஷன்ல வருது, இதுல வேற இவன் ஸ்லோ மோஷன்ல வேற சிகரெட் தூக்கி போடுறான். ஏன்டா இப்படி கடுப்பேத்துறீங்க என்ன? ஆக்சுவலா நான் இதுதான் போடலான்னு பார்த்தேன். இந்த பெயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பெயிண்ட் ஆக்சுவலா நான் வந்து பெயிண்டிங்கும் பண்ணுவேன், டிராயிங்கும் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்காக நான் வாங்கி வச்சது. அப்புறம் நான் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோன்னே தான் தெரியுது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது அது என்ன, அது ஆக்சுவலா ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படின்றது. ஸோ அதனால தான் நான் போடல. Checking oxygen supply. 6 minutes. இப்பதான் பேசுவோம் MGS 5ல.
ஆக்சிஜன் லெவல் அப்படின்னு பேசுவோம். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் கேமர் குட்டி SMG. ஆமா ஐ மீன் 3 சொல்றேன் நான். ஏன்னா எல்லாரும் இதுதான் போட்டாங்க. அது என்ன Metal Gear Solid the green light for the virtuous mission. Virtual mission. No. இது MGS5 தான் போட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு அத எதுமே புரியாது. யார் என்ன நடந்தது எப்படி நடந்தது என்ன கிரவுண்ட் ஜீரோஸ் கூட போடல யாருமே. டைரக்டா MGS5 போட்டாங்க. Sounds like some Virtuous kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Big games for you. Hey bro வாங்க. So what exactly is this wonderful mission? இது என்ன மிஷன்? Well, இது என்ன விதமான மிஷன்? about 2 years 2 ago, வருஷத்துக்கு முன்னாடி a certain Soviet scientist, ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு அசைலம் குள்ள வந்து யாரையோ வந்து கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. His name is Nikolai Stepanovich. அவர் பேர் வந்து நிக்கலாய் சோகோலாவா. The OKB 754 Design Bureau. அது ஏதோ ஒரு பீரோல இருந்து வந்தாராம். இஸ் a டாப் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் போல இருக்கு அவரு. ஓகே. Sokolov. Isn't that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. அப்படியே The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. Design Bureau. என்ன பீரோ டிசைன் பண்றது அவ்வளவு ஜாலியா இருக்குமாடா? எல்லாரும் அந்த வேலையை விட்டு இந்த வேலையை செய்றாங்க. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind. அந்த பயத்துக்காக எல்லாரையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான் அவன். One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. அங்க ஆக I was the one. எட்டப்பு வேற லெவல் இருக்கு. தேங்க்ஸ்யா. அப்படியே ஒரு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணனா இன்னும் நல்லா இருக்கும். வாங்க மிஸ்டிக்கல் ஜாய்ஸ்டிக்ஸ். ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் மாத்திட்டீங்களா? எஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பரவாயில்லை. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get. அந்த 2 வீக்ஸா வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க எங்க பெர்லினுக்கு. He was in no condition to say anything coherent. அவனால எதுமே பண்ண முடியலையா? ஐ மீன் and it was படுத்துட்டானா? படுக்கையே படுத்துட்டானா? something much bigger on our hands. இப்ப கோல்ட் வார் நடக்குது. யாரா அது பார்க்க அம்பேத்கர் மாதிரி இருக்கு. நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன். இல்ல ஆக்சுவலா இருந்தாங்க அங்க. President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate range ballistic missiles in Cuba. ஓகே இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கடுப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நான் கதை உங்களுக்கு கடைசியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்ல அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எப்பிக்கான ஒரு ஸ்கை டைவிங் தலைவா இப்படிதான் எப்பிக்கா ஸ்கை டைவ் பண்ணிட்டு போலாம். ஓகே இறங்கிட்டாப்ல. ஏலே என்ன மோஜி ஃபுல்லா ஏய் சனியா ஓயாங்க என்ன சொல்றனே புரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ பேக் மாட்டிக்கிச்சு மரத்துல. அந்தவா வேணாண்டா. அது ஒரு எப்பிக்கான ஜம்ப் புடி. அவ்வளவுதான் உட்காந்துடாப்ல. பாப்பா பாருங்களேன் இப்ப பாப்பா சூப்பராக அது. பாருடா 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 டவுப்பா டவுப்பா. பாக்க எப்பிக்கா இருக்கான்ல. பேசுவாங்க இப்ப. ஓகே அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் கழட்டி போட்டு எப்படி கழட்டுறான் பாருங்களேன். இப்படி கழட்டுறான் இப்படி கழட்டுறான் இப்படி கழட்டி ஆக்சுவலா கொஞ்சம் பிளர்ரா தான் இருக்கும். அது வந்து நான் ஹெசிடேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தேன். கேம் பிளே வேணா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். பட் கட் சீன்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் பிளர்ராவும் கொஞ்சம் லேகியாவும் இருக்கும். அதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனையே. உட்காந்துட்டு காதுல வைப்போம் ஹலோ அப்படின்னு பாருங்க. சார் தாடி இல்ல எனக்கு. தாடி அவனுக்கு தாடி ஒண்டிதான் இருக்கு. மீச கூட அவ்வளவா இல்லை.
இதுக்கப்புறம் இப்படிதான் உட்காந்து நம்ம கான்வர்சேஷன் நடத்துவோம். மோஸ்ட்லி கட் சீன்ஸ் வராது. Do you copy? Do you copy? You're already in enemy territory. ஏற்கனவே நீ எனிமியோட இடத்துல இருக்க. ஏன்னா அவங்க கூட லிசன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. We'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're You're not Naked to mention Snake. your real name. You are not to mention your name. Snake. Oh, you don't like Snake? ஏன் உனக்கு பாம்பளம் பிடிக்காதா? எப்படி என்ன சொல்றதா புரியல. Before, haven't you? Yeah, you முன்னாடி சாப்பிட்டிருக்கியா நீ? நான் survival trainingல சாப்பிட்டிருக்கேன். I'm glad to. The game you played that game. நான் PS2 ல அந்த first mission விளையாண்ட white and black ல இருந்ததே அந்த இதுதான். What about you, Major? நான் first level தான் விளையாண்டேன். அதுக்கு அப்புறம் வராம. Let's see. I'll be Tom. Major Tom. This will be a sneaking mission. Still. You must இப்படியே நம்ம not மறந்து be மறந்து seen by the போயிடலாம். enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. Okay. In other words, நம்ம Fox unit procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as உன்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல. You are completely naked அப்படினா. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke too. No. There's a good reason for that. என் கோபால் ஏய் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றா பாலா. அவன் சொல்றது ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதுடா எனக்கு. How exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Tranquilizer. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Ayyo. I see. Well. Okay. Actually, நான் ஸ்கிப் பண்ணி தான் ஆவணும். ஏன்னா நீங்க அது மேல பார்க்க மாட்டீங்க. Stealthy man, stealthy. இப்படியே நம்ம ஸ்டெல்த்தாவே அழகா போலாம். என் கோபால் என் மோஜி ஏழு என்ன மோ பச்சா பச்சா மூஞ்சில பச்சா பச்சா என்ன இருக்குது என்ன யானி சொல்ற போயாயோ எப்படி ஏறான் பாருங்களேன் சிதி 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 சிதிக்குன்னு ஏறான். அவ்வளவுதான் எடுத்தாச்சு. I see you retrieved your backpack, Snake. Retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. What, Gopal? Your face is full of green. From the backpack. Adapu game of flash. Weapons will be displayed in a window in the. யார் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேன் காட்டுக்குள்ள போனா நான் அப்படியே மறந்துட்டேன். Choose the weapon you want to equip and press the enter button. Okay. For other equipped items, just do the same thing from item. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். Use the survival viewer backpack. Okay, survival backpack. Survival is fundamental to this mission. Okay, survival. நம்ம அப்படியே survive பண்ணனும். எப்படி நம்ம real life ல survive பண்ணுமோ survive பண்ணனும். Okay, fine. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Okay. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Okay. Keep an eye on your stamina so you don't run out. Actually run பண்ண முடியாது. Sneak பண்ணி தான் பண்ண முடியும். Jog பண்ண முடியும். You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. Okay. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Okay. The suppressor's durability is shown in the icon. Okay. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. Personal data, Major Tom, male, 55 வயசு ஆகுது. எப்ப பிறந்தான்? 99 Solo எப்ப நடக்குது இது? 19 Fox operating procedure. 66 You can't 68 leave any traces of அப்பதான் your நடக்கும்னு presence. நினைக்கிறேன். No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. Probably The this. same goes for bullets and cartridges too. Okay, அப்ப நம்ம Your presence ஸ்டெல்தியா in enemy இருக்கணும். territory. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க, எனக்கே தெரியும். ஐயோ இதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. சரி விடுங்க பார்த்துப்போம். பாஸ் வேற வந்து நம்ம கிட்ட 4 வார்த்தை நல்லா பேசுவாங்க.
Okay. Snake. Snake. Try to remember some of the basics of CQC. CQC னா க்ளோஸ் குவார்ட்டர் காம்பேட், ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்து பக்கத்துல இருந்து எப்படி அவங்கள வந்து இது பண்றோமோ அதுதான் க்ளோஸ் குவார்ட்டர் காம்பேட். பண்ணி பாப்பாப்ல. ஆக்சுவலா பாஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அது யாருன்னா வந்து நம்ம ஹீரோவோட மென்டார், ஓகேவா? அவங்களும் இந்த மிஷனுக்காக சோவியன் சைடுல இருந்து வேலை செய்வாங்க. ஐ மீன் எப்படி சொல்றது, டபுள் ஏஜென்ட் மாதிரி. Commencing virtuous mission now. இப்போ ஆரம்பிக்குது மிஷன். இந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம் நம்ம. ஏழு எவனாவது வாங்கலே, அப்படியே குழந்தை சிக்யூசி தான் அவங்கள ஒன்னும் பண்ண முடியாது. பிராங்க்லைசர் டாப் இங்க ஒரு முதல்ல இருக்குல்ல, அந்த முதல்ல எதை பண்ண ஐயோ மினி இப்ப எப்படி நான் இது ஓகே இரு. இப்ப நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? நைஃப், மைக்கு, நைஃப். ஐயோ கடிச்சுச்சுங்க. ஐயோ ஓடுறா ராஜா ஓடு. அப்பாடா வந்தான். ஹாய் ஸ்னேக், டு யூ வாண்ட் சம் எக் அண்ட் மில்க்? ஏன்டா நான் என்ன கோயில் இருக்கிற இதாடா நானு பாலையும் எக்கி சாப்பிட்றதுக்கு? என்னங்க நீங்க காமெடி பண்றீங்க? ஓகே ஸ்டெல்த்திங்க, நம்ம ஸ்டெல்த்தியா போவோம். நார்த்துக்கு போயிட்டோம். நிறைய வாட்டி இந்த இடத்த சுத்தி வர மாதிரி தான் இருக்கு. பட் ஒரு வாட்டி வரப்போதும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. என்னங்க அது? இதே பார்த்தாப்ல நம்ம ஆளு. என்ன நடக்குதுங்க? காதுல கை வச்சு உட்காருவாங்க. உட்காரலையா? பாக்குறேன் பைனாகுலர்ஸ். R1. ஓ பைனாகுலர்ல இருக்கிற பார்க்கலாம். ஓகே என்ன பார்க்கலாம். Major, I spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. KGB troops. AK-47s and grenades. Yeah, sure. AK-47 and grenades அப்படினா. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Don't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Okay. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Okay, stealth. நம்ம stealth-ஆவே போவோம். நம்ம வந்து சண்டை போட தேவையில்ல. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. Okay. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. Okay. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Oh. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Oh, பண்ணிர வேண்டியதான். Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. It's okay. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Okay. The camo index shows how your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Okay.
If you on a green screen, you will be camouflage. ஆமாடா நானே camouflage ஆயிடுவேன். அதனால தான்டா நான் green screen ஆன் பண்ண மாட்டேன். ஏங்க யாரோ வராங்க. இருங்க. ஏய் சாவுடா. ஐ மீன் மயக்க போடு. ஓகே மயக்க போட்டாங்க அவன். எப்படி நான் இது பண்றது? ஐ மீன் அவன் கிட்ட இருக்கிற பொருள்லாம் வந்து அடிச்சு நான் கிக் பண்ணா எடுப்பான். வாடா நிரஞ்சன், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். என்னடா இது? கேமோஃப்ளாஜ் ஃபேஸ்ல என்ன மாஸ்க்? நோ பெயிண்ட். பா பெயிண்ட் இல்லாமலே பார்க்க செம்மையா இருக்கா அப்புறம் நம்மளால. ஜெர்மனி, ஸ்வீடன், யுஎஸ்ஏ. டே என்னடா அதெல்லாம்? யூனிஃபார்ம். ஐயோ இது இது சுத்தமா இல்ல. இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. 40% இருந்தது உங்க ஒண்ணு. ஓகே இதுதான் ஆட் பேக் ஆப்ஷன்ஸ். சேவ் பண்ண முடியுமா? இல்ல சேவ் கிடையாது. நீங்க ஆட்டோ சேவ் ஏன் இப்படி வச்சுக்கிறானுங்க? தேர்ட் பர்சன் நான் ஆன் பண்ணி தான் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு இடத்த விட்டு போறேன் நான். ஓ கேமரா குவிக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெல்த்தியா போனோம் நம்ம. ஏடா கைப்புள்ள. ஆமாண்டா யாவனும் இல்லடா இங்க. இதுங்க எங்க ஸ்னீக்கி பீக்கின்னு அவங்கள ஒரு ஆளே விழுந்து கிடக்கான். அதுவே அவங்களுக்கு தெரியல. சுஜிமா தலைவா. ஐயோ பாத்துறாங்க அவன். யாரு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேன். எப்படி ரீலோட் பண்றது? என்னது? கிரானாட்டா கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. What's wrong? பாத்துட்டாங்க நம்மள. ஐயோ பாத்துறான். கண்டா கேமோஃப்ளாஜ் நீங்க என்னடா நீங்க? Come in HQ. டேய் ஸ்டெல்த் மிஷன்டா இது. என்ன பண்றீங்க? ஃப்ரீஸ். சாவ். ஏங்க எப்படி உங்களை லூட் பண்றது? ஓகே
எல்லாம் சுமூகமா முடிஞ்சதுன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன். ஏதோ முடிஞ்சது. ஏங்க இது போடுவாங்க. அவனுங்கள இது பண்ணான். தலையில எந்திரிக்கிறேன் இங்க. அப்ப இந்த இடத்த விட்டு எஸ்ஸா இல்ல நம்மளே தேவையில்லாத. ஏங்க ஸ்டெல்த்தா முடிக்கலாம்னு பார்த்தா என்னங்க நீங்க நம்ம ஸ்னீக்கி பிக்கியா இருக்கணும்னு பார்த்தேன். இல்ல என்னடா இது பொம்மை இருக்கு. HQ response. This is HQ. Patrol here. Huh? We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Who's that? பாத்துட்டாங்க வேணா. டேய் என்ன கொன்றுடா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் ரெடி. இதுக்கு மேல என்னால உயிர் வாழ முடியாதுடா. டெத். ஃபேக் டெத்தா? ஐயோ ஃபேக் டெத்லாம் வேணாங்க. தயவு செஞ்சு என்ன கொன்னுடா. இரு வெயிட் பண்ணு. நானே குச்சி செத்துறேன்டா. இது எங்க இருந்து வரும்னே பாத்துக்கலாம். ஆக்சுவலா எப்படி சேவ் பண்றதுன்ற ஒரு ஐடியா இல்ல. ஐ மீன் ஆட்டோ சேவ் ஆகும். இல்ல I hear something. மணிலே ஓட்டாங்க. அவனுங்களை துரத்திக்கிட்டே போயிடுச்சு. சூப்பர். ஐயோ ஓ அப்படி தொங்கிட்டு போணுமா? ஐயோ ஸ்டாமினா வர ரொம்ப குறையுதுங்க. சீக்கிரமா வர போகணும் போல இருக்கு. சீக்கிரம் சீக்கிரம் போ ராஜா, சீக்கிரம் போ. ஏதோ இருக்காங்க. ஐயோ அத பிடிக்கணும்னு பார்த்தேன். அது என்ன தெரியல எனக்கு. அதனாலதான் அங்க வர லூட் வேற இருந்தது கொஞ்சம். சோ அது எப்படி எடுக்கிறாங்க? ஸ்னீக்கி பிக்கியா போயிடலாம். அவனுக்கு துணிஞ்சிக்கிட்டே போறானுங்க. பொறுமையா பொறுமையாக பொறுமையாக. டேய் பொறுமையா போடா. ஓகே
என்ன பண்றாப்ல ஓகே மைக் ஆன் பண்ணு Major. Major. I've reached the abandoned factory where Sokolov abandoned is factory. supposedly being held. Major. This place is a dump. அங்க என்ன நடக்குது I can't see Sokolov from here. என்னால இங்க இந்த சோக்கோலாவை பார்க்க முடியும் Security is pretty tight. அந்த செக்யூரிட்டி ரொம்ப டைட்டா இருக்கு நம்ம எப்படியாவது அங்க உள்ள பூந்தாகணும் There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. அங்க என்ன எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அது கூட எனக்கு தெரியல Your objective, Sokolov, is inside the factory. You should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. Okay. He must Sokolov not be exposed to any kind of danger. உயிரோட கொண்டு வரணும் Do not approach Sokolov while in the alert phase. Okay. Right. Oh, and one more thing, Snake. என்னது You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. என்னது And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. செல்ஃபியா போகுமா பார்க்கணும்னு தெரிய மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் Just my imagination. ஆமா இமேஜினேஷன் கீழே விழுந்துட்டான் நார்த் ஈஸ்ட் செக்ஷன் தானே நாட் ஈட் அண்ட் டேஸ்ட் அன்னோன் ஓ சூப்பரா இருக்கு டேஸ்ட் யூனிஃபார்ம் மட்டும் நேக்கு Hey, இது இவ்வளவா பேஸ் யூனிஃபார்ம் பிளாக் சுத்தமா ஓகே இதே போட்டுப்போம் அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு யாரு கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம் 100% ஆகும் பாருங்க நார்த் ஈஸ்ட் செக்ஷன்னா அந்த சேனல் வழியா நினைக்கிறேன் ஊர்ந்துகிட்டே போயிடலாம் உங்களுக்கு எப்படியா நீ மயக்க போட்டு கீழே ஓட போற தெரிந்த விஷயம் தானப்பா ஏ பாம்பு வணக்கம் யா கிக்கு கெட்டப் சூப்பர் யா தேங்க்ஸ் யா நீங்க பாராட்டின ஒரு நல்ல ஜீவன் இவர்தான் எப்பா டேய் எப்படிலாம் போக வேண்டியதாகுது பாதுறானுங்கடா என்ன டேய் ஓடுறா ஐயோ ஆண்டவா டேய் ஓடுடா என்னது Major,
I'm in front of Sokolov's cell, But the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah. What phase is it now? Alert phase. அப்பனா alert phase ல நம்ம ஓபன் பண்ணோம். Excavation. Please, excavation போய்டு. போ யார் கண்ணுக்கு வாங்க ACER and welcome to the stream. மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. அப்பாடா அவங்க தப்பிச்சிட்டோம் மக்களே, தப்பித்து விட்டோம். இப்ப நம்ம சோகோலாவை நெருங்கலாம். என்ன நடக்குது இங்க? அங்க என்னமோ உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். டே தம்பி எரிக்கிறாப்ல எல்லாத்தையும். Hey, Tambi. You must be Sokolov. You must be Sokolov. Are you one of Volkin's men? No. You'll never get it from me. No. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side. Actually, இது எமுலேட்டர் தான் பிரச்சனை. ஓகேவா, லைவ்ல என்ன பிரச்சனை சொன்னாங்க. இது கிளியரா இருக்கு. You're CIA. Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero. Yeah, zero. Zero. I have a message from him. What is it? Sorry for being late. He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. அப்படியா? But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Who's they? யார் அந்த they? Colonel Volkin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. யாருங்க Thunderbolt? Never heard of him. Subscribe பண்ணா. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition. So far, but the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. President Kennedy's assassination. Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volkin of the Gru. He has control of another secret weapons research facility. Thank you, man. OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. Okay. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon. நான் நாளைக்கு நாளானில இருந்து ஐ பேட்ச் போட ஆரம்பிச்சிருவேன். ஐ மீன் பாஸ் மாதிரி ஐ பேட்ச் போடுவேன். ஐ பேட்ச் ரெடி பண்ண சொல்லிருக்கேன். ரெடி பண்ணி வந்தோடனே நம்ம ஐ பேட்ச் போட்டுருவோம். The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many. Come on, let's go for 320 likes. Sorry, 320 subscribers. Their orders
were to prevent Colonel Volgin from capture. ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. Major, this is Snake. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Okay. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. Okay. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Okay. அங்க இருந்து நம்ம சோக்கோலாவை வண்டி கூட்டிட்டு வந்தா போதும் அப்படின்றான். என்னங்க அதுல இருக்கிற சப்ரஸர் காணோம். என்ன அப்படி பாக்குறான்? ஓ அப்படி வந்து நில்லுன்றான். என்ன பண்றான் பாருங்களே. என்னையா பண்றான்? டேய் என்னடா பண்ற கையில? என்னாச்சு? வர்றது எட்டி பார்த்துட்டு போறது. ஓ அங்க ஹீரோ வந்திருக்கு தெரிஞ்சுக்குது போல இருக்கு எல்லாருக்கும். பாஸ் வந்திருக்கு. Freeze. சுத்து போட்டாங்க மாப்பு. So this is the legendary boss. லெஜெண்டரி பாஸா? ஏய் நான் பாஸ்லாம் இல்ல, நான் வெறும் நேக்கட் ஸ்னேக் தான். நான் பாருங்க பிரிஸ்டல்ல போய் ரிவால்வர் மாதிரி சுத்திட்டு வரான். ஆஸ்லாட். We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier. தூங்காதவா? சோதனை சத்திய சோதனை. ஓகேடா. படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. He's the Ocelot commander. Commander. That's Major Ocelot to you. Major Ocelot. Don't you forget it. But don't you forget it. Ocelot, Joss Kenton. Sokolov is ours. Now get out of here. Get right here. Ocelot never lets his prey escape. What? ஓடு. அவங்கள அவங்க ஆளே சுட்டான். ஆஸ்லாட் மீட்டிங். எப்படி சுடுறான் பாருங்க. சூப்பரா இருக்குல்ல? ஆஸ்லாட். ரூபால ஒளிஞ்சா தெரியாதா? டேய் எப்பிக்குடா அதெல்லாம்? you have developed your English. டேய் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப்மென்ட்டா இருக்குடா. என்னடா செய்யுது? கொஞ்சம் டெவலப்மென்ட்ல தான் இருக்கு. சுட்டா. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Oh, lazy man.
Come on, yeah. Hope that's very sad. Take cover. Super. Take cover. சண்டை பண்ணுமா இப்ப அவனை போட்டுற வேண்டியதான் போடாத சண்டையா என்ன பாக்குறாப்ல You're not the boss, are you? நான் பாஸ் கிடையாது என்னடா அவன் பூனை மாதிரி கத்துறான் சீ Assassin Gaming YT வாங்க welcome to the stream. What is that stance? What is that stance? Son. That gun. Very funny. யார பாத்ரா சிரிக்கிறீங்க என்ன bro பேசல dressing. You're not the யோ அது dressing இல்லையா மேக்கப் யா என்னங்க நீங்க என்னங்க நீங்க இப்படி பண்றீங்க Then die. Then die. மாட்டிக்கிச்சு ரிவால்வர் டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ண கூடாது போடு நடப்பாவே Major. Leave it. Shoot the other one. போடு இதுக்கே இது ட்ராங்குலைசர் டாட் ஐயோ ஐ போடு எப்பிக்கா இருக்குங்க ஃபைட் சீன்லாம் மிஷன் என்ன ஆச்சுறாங்க போடு எல்லாருமே போட்டு தள்ளிட்டாங்க எல்லாரையும் சூப்பர்ல அந்த ட்ராங்குலைசர் போட்டல போடு அடி nice snake you can call me snake now. அதிபர் பக்ரீங்க மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க impossible You ejected the first bullet by hand, didn't you? first I bullet see what கையிலே you're trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. அதான் ரிவால்வர் டெக்னிக் You filthy American dog. போடு அவ்வளவுதான் நாசலாட்ட முடிச்சிட்டான் கட்சீன்லயே முடிச்சிட்டான் ஃபைட் சீன் எதுவும் வரல தேங்க் காட் ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா வந்து நம்ம Fancy shooting. but that was some fancy shooting. You're pretty good. You're pretty good. Pretty Good. good. மயக்க போட்டுட்டான் அவ்வளவுதான் ட்ராங்குலைசர் வச்சு தான் சுட்டான் pretty good. உட்காந்துட்டாப்ல என்ன ப்ரோ உங்க ஃபேஸ்ல பெயிண்டா ஆமா ப்ரோ இது வந்து மை ஆக்சுவலா அது கீழே இருக்குது ஸ்கெட்ச் அப்புறம் வந்து பரானாஸ் நீட்டமான பரானாஸ் கட்டலாம்னு அது நீட்டா இருக்க மாதிரி கமானியா வந்தபடியே லைக் போட்டுருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க Run into a few snags. Okay. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. Gru colonel? Part of an internal Soviet power struggle according to Sokolov.
Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Okay. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. அடிவாசியா ஆதிவாசியா ஆதிவாசி இல்ல ஸ்னேக் பாம்பு ஸ்னேக் பாபு ஏங்க அவன்கிட்ட இந்த பொருள் எப்படி வெளியே இருக்கு சோனாரு ஆக்டிவ் சோனார் தட் இது டிடெக்ட்ஸ் அனிமல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ் மோஷன் டிடெக்டர் இதை போடுவோம் இது என்ன ஏபி சென்சாரு சிகாரு highly addictive and hazardous to your health. Okay, snake babu. இங்க இருக்கிற பொருள் எடுக்க முடியுமா? ஆக்சுவலா எந்த சைடுல வாங்கலாம்? இவன் ஒண்ணு ஏன் தூங்கிடுறான்? ஓ அவனை ஒண்டி நம்ம இவனை இவங்களை நாக் அவுட் பண்ணிட்டு அவனை ஸ்லீப்புக்கு போட்டோமா? நல்லா இருக்கு மேன். தேங்க்ஸ் இருக்கு. சப்ரஸர் ஆக்சுவலா போட்டுருக்கு. இப்ப ஆக்சுவலா நம்ம சோக்கோலாவை தேடி போனோம். பட் சோக்கோலாவை எங்க இருக்கான்றது தெரியல. எப்படி ஆக்சுவலா ஓடனாவன் வந்த வழிக்கே ஓடனானா? இங்க வழி இருக்கா? ஓ இங்க கதவு இருக்கு. ஓகே ஆமா உன் ஏஜ் என்ன? எதுக்கு? என் ஏஜ் 16. அக்கா தான் ஏறுறது. ஓகே இங்க என்ன ஆக்சுவலா வழி பார்க்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். எப்படி போறதுன்னு தெரியல. காக்காலாம் இருக்குது. காக்கா நீ சோக்கா இருக்கு. ஓ ஓகே இது நல்லா இருக்கே. அக்கான்னு சொல்லாத. சொல்றேன் அக்கான்னு சொல்ற. அதான் ஓ ஆமா நீங்க தான் கிளவியாச்சு. நான் என்ன செய்யறது? ஓகே 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 அக்கா தான். இல்ல ஆயா உங்கள் ஆயான்ற அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வந்த வழியை ஓடி பார்ப்போம் என்ன. ஓகே ஓகே கட்சின்னு வருது. என்னங்க பண்றான்? ஆனா படுவா இப்ப இல்ல ஒண்ணு கடிச்சுட்டு இருக்கிறானா? You okay? Those men were from the Ocelot. Yes. Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. They are coming for me. I'm finished. Calm down. Calm down. அமைதி. I'll get you out of here. Have you seen me? பாத்துர்க்கேன். லைவ்ல பார்த்தேன். என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா லைவ்ல? ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்லாரும் போட்டோ மாதிரி வச்சு நான் பக்கத்துல இருக்க மாதிரி போட்டேன்ல. நானும் உங்க போட்டோ வச்சு போட்டேன். அதனால தான் நான் வந்து டப்புன்னு ஆஃப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க என்ன. சோ அதனால தான் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் வேற போட்டோ வச்சேன். என்னது இது? மெட்டல் கியர். அதான் மெட்டல் கியர். That's what they were making you build. Yes. The Shagahod. The Shagahod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear ion. That's Metal Gear. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Nuclear missiles. Yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. ஓஹோ நான் பார்க்கவே இல்லை. ஐயோ நீ பார்க்கவே இல்லையா? என்னை என்ன திட்டாங்க தெரியுமா? நான் மனம் உடஞ்சு போயிட்டேன். அதனாலதான் நான் வந்து சாரின்னு கேட்டேன். அதுவே தெரியல.
It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2 ah? Phase 2. The weapon's true form. Weapon oda true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the End of Cold the War. Cold War. The end of the Cold War. Yes. Adana panipora. Panipor. Come on, let's go for 20 likes. Ooh, okay. Begin. World War 3. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Please. Quickly. Epura quickly. They cannot complete it without my help. Okay. got it. Let's go. Let's go. Let's go. ரொம்ப பிளர்ரா இருக்குல்ல? என்னடா இவ்வளவு உயரமா இருக்குன்னு பாக்குறான். டேய் இப்படிலாம் பார்க்க கூடாதுடா. கேசல் தென்காட்சியா அது பேர் என்ன என்னமோ வருமே. ஐயோ அந்த போகல கூட போடுவானுங்கல்ல அதுல கூட ஓட சொல்லுவானுங்களே இந்த மாதிரி ஒரு பலகையை கொடுத்துட்டு அப்பா ஓடவே முடியாதுடா அதுல ஓடுவானுங்க எல்லாரும். பாஸ் அது என்ன தி பாஸ் லோரி ஆலன். Boss? ஐயோ டெக்காசி கேசல் அதுல வர மாதிரி இருக்குது பாக்க. Good work. Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. ஏன் கண்ணு வலிக்குதுடாடி. நீங்க என்னங்க இது என்னடா அது ஒரு கொசு அடிக்குது. ஈயா என்னது இது? ஐயோ ஹார்னெட்ஸ் பீஸ் கிடையாது அது. இது யாரு? அவனை தூக்கி போயிட்டான். டேய் ஹெலிகாப்டர்ல அதுவும் ஹார்னட்ஸ்னா சாவாத பிளேட்ல போட்டு அட என்ன லாஜிக்கா இது? இவன் யாரா அவன் பார்க்க பாம்பு மாதிரி இருக்கான். இவன் பார்க்க ஹனிபீஸ்ல ஹார்னட்ஸ். அடுத்த லைவ்ல இருந்து நான் மத்த விஷயத்தெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிடுவேன். எப்போ என் போட்டோ வந்துச்சு மஞ்சா வந்தது லைவ்ல. நீங்களே போய் பாருங்க லைவ்ல. என்னடா பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா. Let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. அப்பயா ஓகே. அதடா அது கிளி Boss. Hey, see! Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. இந்த மழை பெய்யுது திடீர்னுட்டு. என்னடா அவனுங்க இது பண்ணி வச்ச மாதிரி. ஹாய் ஆதித்யா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நான் வந்த என் பின்னாடி எப்போ வந்த அதெல்லாம் குயிக் எடிட்டிங் அதெல்லாம். இவன் யாரு?
என்னல நடக்குது அப்படின்றான். யாரு தண்டர் போல்ட் வந்துட்டார் போல இருக்கு. அவனாதான் இருக்கும். ஆனா நினைச்சேன் தண்டர் போல்ட் தான். கோம்பாராவா? அட மாயா மந்திரம் சொல்ற. அட வச்சேன் நானு. நான் வந்த என் பின்னாடி எப்போ when did he keep my photo on back? லைவ்ல வச்சேன். when you became a cat. நான் cat இல்லடா, பாம்புடா. I go and see. That's why I'm asking. ஆமாங்க வச்சேன் நானு. பின்னாடி வச்சேன். அதனால தான் வந்து சாரி கேட்டேன். நீ போயிட்டு அதனால தான் போயிட்டியோ அப்படி நினைச்சிட்டேன். I'm defecting to the Soviet Union. அஞ்சு பேர் பகிரீங்க மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிருங்க மக்களே. Recoilless nuclear warheads. Warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Yes. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. Cobras? He has not yet found an emotion to carry into battle. அப்படியா? What are you talking about? What are you talking about? See, you have a hair on your nose like a cat nose. அது இது இல்லடா, அது camouflage. நான் தெரியலையே. என்னடா அவன் கண்ணை பிடிக்கிட்டா? போடு. ஐயோ உடச்சிட்டாடா. ஐயோ நம்ம ஸ்னேக் கையை உடைச்சிட்டாங்க. பாம்புக்கு எலும்பே இல்லைங்க, ஆனா உடைச்சிட்டானுங்க. என்னங்க இது? நியாயமே இல்லைங்க. Can't let him live. Can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. இது என்னடா? Resident Evil 4 பண்ணோம். Camouflage. Camouflage தான் சொன்னேன். Camouflage. He's my apprentice. I'll take care of him. அதுதான் நியாயம். Come on, let's go for 20 likes. Snake, are you there? Snake. How did walk? MGS file. Pay கொடுக்குறாப்ல. தள்ளி விட்டா. ஐயோ வயித்துல ஒரு குத்து. அவ்வளவுதான். தண்ணியில போட்டாளா? ஓ அப்படிதான் அந்த பரணாஸ் வருமா அவன் கையில? I saw you sending donations to Pokemon. Hey, you simp! I'm not a simp. You simp. The new blood has been rejected. Keep snake on your back. ஏன்னா யா பாம்பு வந்தா கொத்தி போடுவோம். இப்படிதான் அவனுக்கு அந்த பரானாஸ் வரும். Are we done here? Are we done here? Now on to Sokolov's research facility. அவனோட research facility போலாம் வாங்க. புடின்றான் ஒண்ணுமே இல்லடா இங்க. Shenohard is ours. Shenohard is ours. Come on, let's go for 28 ஒரே லைக் தான் வேணும். யாராவது லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. 20 likes. Just one. Drift away. I see you getting angry because I told the truth or you are Simbu. I'm not a Simbu. I'm not a Simp. Not same. You same. They how did you got your bananas? எதுவும் இல்ல.
எங்க பெரியமா ஆக்சுவலா தையல் மிஷின் ஐ மீன் அவங்க இது டெய்லர் அவங்க கிட்ட போயிட்டு துணி கேட்டேன் கொடுத்தாங்க. அவ்வளவுதான். போன் அடிக்குது. ஹலோ யாரா இருக்கீங்களா? போன் அடிக்குதுடா, எடுறா டேய். கம் ஆன் வேக் அப். நீ பெட்ல இருக்கற, அலார்ம் அடிக்குது. அடி எடுறா டேய். ஆன் பண்ணு. ஆமா பண்ணிட்டேன். Yeah, Barely. just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in. Okay. Life All right, let's get you fixed up. Paramedic? Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Okay. கைய உடைச்சு வயித்துல குத்தி தண்ணியில தூக்கி போட்டிருக்க. அவ்வளவு ஹைட்ல தண்ணியில விழுந்து நான் ஆறு மாதிரி அடிச்சிட்டு இருந்தேன். இப்பெல்லாம் எப்படிடா தப்பிப்பாங்க? The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Okay. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button, and surgical treatment using the weapon window button. Surgical, okay. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. Okay. They need to be fixed using surgical treatment. Surgical treatments. Surgical treatment ku weapon use. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Okay. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. Oh. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Understood. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Okay. Survival viewer. Suffering from a deep cut bleeding, no bandages applied. Surgical. எதுக்கு actually surgical? Condition cut. அது என்னது actually? Cut from deep cut to bleeding. Now no bandage. No disinfected போடணுமா? Disinfected எங்க இருக்கு? ஓகே, அது அப்ளை பண்ணிட்டேன். Suffering from deep cut bleeding, 40% cure. Medicine, serum, meds, antibiotic for food poisoning காக, blood serum effect by treating venom poisoning, இது waste, defective message medicine, cold medicine, antidote. That's என்ன பண்ணலாம்? Suffering from deep cut bleeding. இது போட்டேன், bandages போட்டேன், survival kit. இதெல்லாம் எப்படா கியூர் பண்றது? இது என்ன? no bandages. கை ஆக்சுவலா போன் ஃபிராக்சர் வந்து என்ன போட சொன்ன ஆக்சுவலாவா? treating cuts. Okay, surgical kit. Bone fractured, no bandage applied.
பேண்டேஜ் போடுமா? For helping broken bones to heal. Okay, அது இது பண்ணியாச்சு. Ointment to burn அது removing leeches, useful for removing bullets, arrows. Okay. Okay, அதை ஹீல் பண்ணியாச்சு. இது என்ன போன் ஃபிராக்சர்? ஓகே, போன் ஃபிராக்சர் இருக்கு. இது என்ன கட்டா? கட்டுக்கு பேண்டேஜ் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். பேண்டேஜ் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் போட்டனே. இது நான் பேண்டேஜ் போடுமா? ஆயில்மெண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ட். இது என்ன பேண்டேஜஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். பேண்டேஜஸ் ஐயோ bandages போட்டேன். bleeding broken bones. இது ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு? கட்டு தானே, மூணுமே கட்டு தான். ஆயில்மெண்ட் போடலாமா? rotating brand or removing leeches. Don't heal. இல்லையே, ஏன் அப்போ ஹீல் ஆகல? இன்னும் கொஞ்சம் போடணுமா? கன்ஷாட் உண்டா இருக்கா? ஓகே, ஹீல் பண்ணியாச்சு. டே, how did you got your bananas? Seeing you getting angry. Okay guys, did everyone claim? ஏன் வந்த கமெண்ட்ஸ் நான் படிக்கிறேன். நான் பண்றாப்ல வாயில இது வச்சுக்கிட்டு ஐயோ வலி உயிரப்பு அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரிலாம் இழுக்கவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, அதில் பேண்டேஜ் போட்டுக்கிட்டானா? இல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும்டா பயங்கரமா. இந்த பரானாஸ் கிடைச்சிருச்சுடா. ஓ, அத ஃபர்ஸ்ட் இதா போட்டிருக்கானா? கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. வசதியா கிடக்குறான். அவ்வளவுதான், இந்த மாதிரிலாம் வந்து செத்தோம். Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Recovery balloon set பண்ணுமா? என்னங்க நடக்குது? Eat snake for well recovery. இல்லடா, நான் அது பாம்பு பிடிக்கல. பிடிச்சாதான்டா சாப்பிட முடியும். ஹெலிகாப்டர் வருது. என்னடா எட்டுன்னு போறானுங்க? அந்த மெட்டல் கியரியா? ஷாக்வார்ட்.
என்னாச்சு? ஓ, அங்க சிக்னல் காமிக்கிறாங்களா? இல்ல, அது ரொம்ப தூரத்துல போகுது. எப்படி பார்த்தான்னு தெரியல நம்ம ஆளு. ஓகே, இந்த ரிகவரி பலூன் ஒண்டி செட் பண்ணி நமக்கு போயிடணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஊண்ட வச்சுக்கலாம் அவன் போக மாட்டான். நிறைய கட்சீன் தானே இருக்கு இதுல. கேம் பிளேவே கம்மியா தான் இருக்கு. கட்சீன் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. என்னடா ஆச்சு உனக்கு? என்னடா பண்றான்? பைத்தியக்காரன் மாதிரி மூவ் பண்றான். Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras. Cobras. I have both Sokolov and the Shagohod. என்னாச்சு? What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. என்னடா இது? A kiss of death. You KGB. We may be able to use her. Kiss of death. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. Fuck. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Hey, என்னடா பண்ற? Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! ஐயோ, அந்த இதுல நீ போட்டான்டா. என்னடா பேராசூட் போட்டு இறங்குது? நியூ விழுந்துச்சு. லோ குவாலிட்டி நியூக்கா இருக்கு. சேவ் பண்ணு. இது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சேவ் ஆகுது. சேவ் பண்ணியாச்சு. Konami Cruisers. இப்பதான் இதே போடுறாங்க. படப்பாயிலா இப்போ ஃபுல்லா உட்காந்து கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்டே
Snake eater. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. நான் HD வெர்ஷன் தான் போட்டேன் பட் என்னன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு எரர் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால வந்து எல்லாமே ரெண்டா உங்களுக்கு தெரியும் லோ குவாலிட்டியா தெரியும் வார்த்தைலாம் இப்படி போகுது சரிங்க இந்த கேப்பை பார்த்துட்டு 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுல கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமா ஒரு கதை சின்ன 1 மணி நேரம் கழிச்சு போடுறானுங்க பேரு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டானுங்க Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life. கஷ்டப்பட்டு பாட்டு பண்ணியிருக்கானுங்க நானா ஒண்ணு மறந்துட்டேன் அதாவது காப்பிரைட் விடும் 1.5 hours ஆகும் காப்பிரைட் விடும் இதே மறந்து போயிட்டேன் பரவாயில்ல நான் லெஜிட்னு கொடுத்துட்றேன் 1 week later ஒரு வாரம் கழிச்சு அட்லாண்டிக் ஓஷன் ஏர் ஸ்பேஸ்ல Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload anti-freeze system. என்ன ஃபேஸ்ல bro அதான் bro camouflage. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a Halo jump jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. Part with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. You fail, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Okay. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean... Hey, 20 likes. Let's go for 30 likes, guys. No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today... நான் நாளைல இருந்து நைட் போறேன் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சோ சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் The situation has changed. We still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here. Right. Sabri. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. Unexpected call. President Johnson? President Johnson. Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert.
Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. Full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. Her name is a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, hi Vijay Vlogs, welcome to the stream. The military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Hi, ஒரு வாட்டி போட்டா போதும். Multiple times போட தேவையில்ல. படிப்பேன் அத. கொஞ்சம் லேட் ஆகும். Telecast ஆகணும்ல. The remaining nuclear device. Then you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Come on. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Okay. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. It is not too much to ask. Do something about Volgin as well. It is like E.D. Xavier's history class. கரெக்ட்டா நல்லா உனக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்குல்ல அது போதும். இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கா? இருந்ததுனா சொல்லு. எனக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு நான் ஆர்வமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். Prove our innocence. Then I will be unable to restrain the military. I will be unable to restrain the military. Get revenge. A nuclear attack on the United States? Yes. I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war.
Put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of நான் ஒண்டி தான் வந்து கேப்பபிளான ஆளா. கமானி ஒரு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. Screw this one up and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Okay. The mission starts. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Oh. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA code breakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. Adam and I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. நம்மள ஜெட்ல அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. ஏய் என்னடா இது 1960 இல்ல வேற ஏதாவதாடா? இவ்வளோ அட்வான்ஸான டெக்னாலஜிலாம் இருக்கு. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. பயங்கரமா இருக்குதுங்க அந்த கட்சீன்லாம். கட்சீனா கொஜிமா பார்த்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. அது என்னதான் ஒரு PS2 கேமா இருந்தாலும் அது PS2 ஃபீலே கொடுக்கல. அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வராத கேமுக்கு இதுக்கப்புறம் வரப்போற கேமுக்கு வர கரெக்டான இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அட்வான்ஸா இருக்கு எல்லாமே பார்க்க. ஸோ நம்மளுக்கு அது இது ஒரு பழைய கேம் மாதிரியே தோணாது. இந்த சீரீஸும் ஆனால் இந்த சீரீஸ் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிடுச்சு. மெட்டல் கியர் சாலிட்ன்றது முடிஞ்சே போச்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த லெஜெண்டரி கேரக்டர்ஸை கொண்டு வரவும் முடியாது. ஏன்னா கொஜிமா கொனாமி வந்து கொஜிமாவை துரத்திட்டாங்க. ஐயோ எத்தனை பல்ட்டி பாருங்களேன். என்னங்க நடக்குதுங்க? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Okay. Rescue Sokolov. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. And then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in her Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? What now? I'm changing my code name. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh,
Must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. அப்ப பார்த்தே Prisoners ஆவணுமே. dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. அப்ப greatest So escape what's நம்மளும் that பார்க்கறோம். for you? எல்லாம் டிஸ்கார்டுக்கு வந்துருங்க. நீங்க You know, நைட் அதான் let's just use 0, like we've been doing all along. All right then. Major 0 it is. We'll start over from square 1. From square 0. My frequency is 140.85. 140.85. Oh, ஞாபகம் வச்சுக்கணும். I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission. 145.73. 0.73. Okay. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. He'll be going up against some of the world's Guys, most அப்ப சூசு advanced போயிட்டு weaponry வந்துறவா. when you infiltrate the ரொம்ப research முட்டுது. facility. If you have any questions, just ask him. His 1 frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared See the you way for later. you to rescue Sokolov. டேய் How I know சார்ஜ் this இல்லடா. guy ஓகேடா. when I see him. You'll know once you Bye reach bye. the factory. The whole area has been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lale Lule. Lali-lu-le-lo. Lali Lulelo. Lale Lule. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It will be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. It's in Operation Snake Eater. வெறுங்க நான் போய் சூசு போயிட்டு வந்துடுறேன். ரொம்ப முட்டுது. வந்துடுறேன். பரானாஸ் கட்டிட்டான்.
வந்துட்டேன். ஓகே வந்துட்டேன். ஓகே இருங்க நம்ம சூட்டை மாத்திப்போம். ஃபேஸ் கருப்பு போட்டுப்போம். பிளாக் என்னடா 10%? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஓகே ஃபேஸ் மேஸ் ஓகே பேக் பேக்ல என்ன இருக்கு? கத்தி, ஒரு ஸ்டன் கிரனேட்டு, டைரக்ஷனல் மைக்கு, ஃபேக் டெட் பில்லு, ரிவைவல் பில்லு, ஆன்டி பர்சனல் சென்சார், மோஷன் டிடெக்டரு, ஆக்டிவ் சோனார் இருக்கு. ஓகே பொறுமையாவே போகணும். டிக்கிமிச்சி நார்த். அது என்னடா டிக்கிமிச்சி நார்த்? இங்க கத்தி கத்தி Hey, I got a snake. Rattle snake கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் GTS டீம் எப்போ? GTS டீம் இன்னைக்கு நைட் இருக்கும். நைட் அதை நம்ம முடிச்சிருவோம். இன்னைக்கு முடிக்க குதிரையா? இதுல குதிரை என்னடா? வெயிட் பண்ணுங்க. அது பாம்பு தானே அது? இந்த பாம்பு என்ன பண்ணுது? உண்மையா போகும். கமெண்ட் பாக்குறவங்களா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிருங்க. TSK வணக்கம். என்னமோ நடக்குது. குதிரை இங்க இந்த இடத்துல குதிரை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? என்னடா இப்படி கத்துது ஸ்லோ மோஷன்ல? இதுல எப்படி ஏறது? This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. Oh, you miss Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Adam. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do,
Don't let them see. ஐயோ இப்ப ரொம்ப ஸ்னீக்கியா இருக்கணும் போல இருக்குங்க. கத்தி வச்சுக்கிறாங்க. எப்படியா வந்தான்? Something up? There's nobody. What's this? HQ? HQ. This is HQ. அப்படியா? டேய் நான் எதுவுமே பண்ணல, வலி எங்க தான்டா கேட்டேன். ஸ்டெப்தாவே போடுவோம். ஐயோ பயமா லாக் ஆகும். ஊர்ந்தே போயிடுவோம். நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தா தான் போய் ஆகணும், ஏன்னா இது பண்ணா மாட்டிப்பேன். ஐ மீன் என்கிட்ட கன்னு கூட இல்லை, ஒரு பேட்டில் சிச்சுவேஷன் இருக்கு, கன்னு கூட கொடுக்கல. ஓகே வந்த வழி தான் ஆக்சுவலா அது. ஸ்டன் கிரனேட், மைக், இருங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீக்வன்சிலாம் சொன்னாங்க. ஐயோ ஃப்ரீக்வன்சிலாம் மறந்துட்டேங்க நானு. ஓகே. Yo, you Snake, aren't you? ஆமா நான் சொல்லிக்கிறேன். Seconds. None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போதைக்கு இவன் யாருன்றது. எப்படி இவனை இது பண்றது? பெட்ரோல் போயிட்டு இருக்கிறான், பேட்ரோல் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. சீக்கிரம் வாடா, நான் எவ்வளவு நல்லா பொறுமையா வெயிட் பண்ணேன்.
scene. What's going on out there? அப்லோட் பண்ணியாச்சு இவனை டிராக்லாம் பண்ண முடியுமா? புல்லு குனே சாவுடா. இவனை எப்படி உதைக்கிறது? ஏங்க படுகொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எட்டி உதைக்க முடியல. எட்டி முடிச்சா கிட்ட இருந்து ஆக்சுவலா பொருள் வரும். வரலையா? அது வேற கேம் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல தானே நம்மள பாஸ் தள்ளி விடுவா. ஸ்னீக்கியாவே இருந்துக்கலாங்க. ஓகே ரொம்ப கிடைச்சிருக்கு. பாராமெடிக் இது சாப்பிடலாமா? Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. 4 days. I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't... இதெல்லாம் இல்ல, எனக்கு தேவையானது பாராமெடிக் கிட்ட. Snake, இல்ல ஆக்சுவலா எப்படி அவனுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது? இதுக்கு ஃபுட்ல வந்து ஸ்னேக் இருக்கு. ஓகே இங்க எவன இருக்காங்க அங்க. What the? What's that? Who's that? சுடாத. ஆடா. அப்பா நல்ல வேலை. மஷ்ரூம்ஸ் கிடக்குது. நான் சாப்பிடலாமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலா பாஸ் கொல்ல மாட்டாரு யாரையும் மோஸ்ட்லி. பட் கொல்றாரு இந்த பாஸ் எல்லாரும். சார்ஜ் இல்லை. அமைதி அமைதி அமைதியோ அமைதி அமைதிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கிறாங்க.
Maybe rat and snake நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேஸ்டா. வேற சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். என்னடா அது மேல என்ன பறந்துட்டு இருக்குது? C box. ಅದಲ್ಲ C box. C box என்ன? Asked about favor, but she wasn't answered. C box என்ன? போன வாட்டி இங்க தானே வந்தோம். இந்த இடத்துல பாஸ் பேட் மெமரிஸ் இருக்கு. சரி. இன்னும் நடக்குதுங்க. லைட் அடிச்சிட்டானுங்க நம்ம மேல. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. சொல்லு. Trapped. Get down. குதிரா கைத்துள்ள. அவன் குதிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாரும் சுட்டாலாம். சூப்பர். There is your answer. பாருங்க. நீ மண்டை கொச்சக்குன்னு வருது. ரொம்ப பிளர்ரா இருக்குல்ல. நான் பார்க்கணும் என்னன்ட்டு. லைவ் முடிச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். That's not supposed to happen. நம்மால அதே பார்த்துட்டு இருக்கு. அடப்பா விடே. Name's Eva. Eva. Adam and Eve. Eva. Eva. Hey, simple kind of snake. Come on, snake. You are better than this. Cigar. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake. Snake, huh?
ஆமா ஸ்னேக். Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Injurious to health-னு இது மீட்டர்லயே போட்டுக்கறேன். அப்ப தலைவட்டா. Adam. Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Why? Because I can do things he can't. அப்படியா? I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. அந்த இந்த படத்துல பண்ணுவாங்களே அது பேர் என்ன வாண்டட் வாண்டட் படத்துல Yeah. புல்லட் அப்படியே It's a சொல்லணும். Chinese Type 17 pistol. Around here. Even that's hard to come by. Don't worry though. The one I've got for you is American made. ஆஹா நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. 45, huh? சூப்பரா இருக்கு பாக்க பிஸ்டல். Incredible. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip அடப்பாவி அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கறாயா. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Super quiet. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably Hi, used Rajasekhar. to Hi, belong hi, to hi. one of Welcome your to Stick. officers. And there are more where that came from. பா அப்படியே புட்டு புட்டு வைக்கறாப்ல நம்ம. ஆய்டா அதனடா. You had this with you, didn't you? Chris, how are you? Better take this too. ஏதோ இருக்கேன். What's that? What's that? A disguise to make you look like a scientist. Oh. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஆனா இன்னும் 1 மணி நேரத்துல ஒரு மிஷன் முடிச்சு சேவ் பண்ணிட்டு First, you need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. Mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Warehouse. Okay, warehouse. What sound swamp? Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Okay. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight.
Right. Let's get going. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. I'll be fine. என்னாச்சு? You'll never make it in your condition. என்னமோ பண்ணிட்டான் பால. Jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. என்னது? ப்ளீஸ் பஜிமா, நீ இவ்வளவு பெரிய சிம்பார் பண்றது எனக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியவே தெரியாது. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Shut up பண்ணிய படுக விட்டா. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. ஒரு கட்சி எவ்வளவு நேரம் இழுக்கிறான் பாருங்க. அதான் நமக்கு தடுப்பா இருக்கு. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Okay. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Save the game. தூங்குனா சேவ் ஆயிடுமா? ஓகே, லைவ் முடிச்சுப்போமா? ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. நான் 10:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சேன். அதுன்னா கமானியா பாக்குறவங்களா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. யூவி டெக்கன் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. என்ன நடந்தது? எந்திரிக்கிறாப்ல. Oh my god. Kojima, what are you doing? You dirty fellow. Huh? What's the matter? We're surrounded. I see Four of them. சரி. We've got company. It's Hey, the எல்லாத்தையும் ACER பாத்து. டேய், ஏன்டா இவ்வளவு பெரிய சிம்பா இருக்க? பால பயங்கர சிம்பிள். Don't forget your gear. Here, give me a hand. என்ன பண்றான்? ஓ, இது கீழ ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்ல இடம் இருக்கா? We can use this to get to the basement. Okay. Ocelot. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later.
Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. ஐயோ இமேடி நம்ம ஸ்னேக் போட நெஞ்சில அடிச்ச மாதிரி இருக்குமே. ஆக்சுவலா ஆனா இந்த பேண்ட் தலையில போட்டுருக்கனால என்னால ஒழுங்கா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் காமிக்கவே முடியல, தடுக்குது. லைக் சிரிக்க போதும். ஆக்சுவலா ட்ராக் அது ட்ராக் இல்லையா அது? ஏலே செத்த பையிலே என்ன இது மூஞ்சில அதான்டா இது அதுக்கான அதான்டா. டேய் டேய் நான் சுடுறானுங்கடா. அவன் தப்பிக்கவே முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை. கொன்னுருங்க ப்ளீஸ். ஆக்சுவலா நான் ரெடியாவே ஆகல. ப்ளீஸ் என்ன கொன்று. என்ன மைண்ட் டிடெக்டர்? ஓகே மைண்ட் டி எல்லாரையும் போடணும், அவ்வளவுதானே, போட்டுற வேண்டியதான். இவங்களை ஒண்டி நம்ம போட்டுருவோம் எப்படியாது. ஸ்கோப்பு நான் எங்க ஹைட் ஆயிட்டு இருக்கேனே தெரியல அவனுக்கு. Where's he hiding? டேய் எபிக் கேமர் மூவ். அவன் பிபிஎஸ் விடுறது. ஏப்பா நீ எப்படா எஸ்கேப் ஆவ? டேய் நானா செட்டப்பா குதிக்க முடியுதான்னு பாப்பா. செத்துட்டேன். ஓ இப்படிதான் குதிக்கணுமா? ஓகே 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 கைஸ், கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எப்படி குதிக்கிறதுன்னு. அவனுங்களை அப்படியே பின்னாடி சுத்தி இப்படி சுத்தி அப்படி சுத்தி போட்டுற வேண்டியதான். ஓடுறா. ஜாம்பி. அது என்னடா ஜாம்பி? வாவ் சூப்பரா இருக்குதுங்க. ஓகே ஏலே பக்கெட் வணக்கம். என்னடா இது பேசல? அதான்டா சுசாந்தா வந்து கேட்டி, அப்புறம் ஏன் இது வந்து கேக்குற? எஸ்கவேஷன் தான் போயிட்டு இருக்குது. அந்த ஏய் அடா எந்திரடா.
மாட்டேன். ஏய் படுடா. பாஸ் என்ன பாஸ் நீ வெறுப்பேத்துறீங்க? என்னங்க எப்பிக்கா போடான்னு பாங்க. நீ இது பண்றாங்க. இது 8 பெரிய போட்டு தள்ளணும். Oh my god, let's go for 30 likes here. Where'd he go? Move! What? What's wrong? Huh? தெரியல அவனுக்கு நான் எங்க இருக்கேன். I see him. Down there. ஐயோ கிரனைட் போட்டு விட்டானே. போடுவா இப்ப அவளா. எங்க போனாலும் வரானுங்க. ஏய் போட்டாங்க. ஏன்டா என் டைப்ல காப்பி பண்ணி போட்டடி? அவ்வளோதான் போட்டுதான் அவனை என்ன எப்படி அடிக்கணும் கூட தெரியல எனக்கு. எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும் இந்த கேம். பயங்கர கஷ்டமா இருக்கும். ஷார்ட் கன்லாம் வச்சு சொல்றான் பாருங்க. சரி விடுங்க நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம்ல குவிட் பண்ணிப்போம். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு. நம்ம நைட்டு போடுவோம் அந்த கேம். ஐ மீன் நான் நாளைக்கு நைட் சொல்றேன். டைம் பாரடாக்ஸ் வேற லெவல் பிஜிஎம். இதெல்லாம் எதுக்குறாங்க? கேம் குவிட் பண்ணிட்டேன்டா. பொன்னாமி இருக்கு. நான் அந்த பிளர் அடிக்குது கூட. அந்த பிளர் கூட நான் போறேன். பாயா ஃபகீம் நான் முடிக்கிற நேரத்துல கரெக்டா வந்திருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்க. செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சேவ் டேட்டா. சரி गाइस லைவ் முடிச்சுப்போம். நீ லைவ் ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா போச்சு ஆக்சுவலா. நான் கஷ்டப்பட்டு போட்ட மேக்கப் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துதான். சரி நம்ம நாளைக்கு நைட்டு பண்ணுவோம் அந்த கேமை. இன்னைக்கு நைட்டு வந்து இது இருக்கும். ஏன்னா ஜிடிஎஸ் சாண்ட்விச் இருக்கும். மத்தியானம் லைவ் இருக்குமான்னு தெரியல. அதனால நான் வந்து நைட்டு வந்து நம்ம ஜிடிஎஸ் சாண்ட்விச்சை முடிச்சிருவோம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா நைட்டு வந்து இது போட ஆரம்பிச்சிடலாம். மெட்டல் கேஸ் காலையில வந்து வேற ஏதாவது கேம் போகணும் நம்ம. ஸோ அது வந்து என்னன்னு தெரியல. பெண்டிங்ல வச்சிருக்க கேம் வேணா முடிக்கலாம். ஏன்னா அந்த ஃபாலோ அவுட்லாம் இருக்கு. அந்த ஃபாலோ அவுட்னு ஒரே லைவ் தான் முடிச்சிடலாம் அந்த கேமை. அதை முடிச்சுட்டு வேற ஃபாலோ அவுட் பண்ண தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப கடுப்பிச்சிச்சு ஃபாலோ அவுட்டு. டே கேம் பிளர்ரா இருக்கு. ஆமா அந்த கேம் பிளர் தான் நான் வந்து மாத்தணும். ஆக்சுவலா அது கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. பாய் பாய் ஹாய் பாய். நீ ஹாய்ன்னு சொல்லு பாய்ன்னு சொல்லு. சரி கமான். இன்னும் இது எதுவும் குறைஞ்சு போயிடல. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த லைவை. ஏன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைச்சாலும் நல்லா இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் சொல்றேன். வேற எதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப. சரி போயிட்டு வரோம். பாய். வைலன்ஸ்